Welcome to all staff members and other guests who are joining us today here in this online event in which we are opening the new academic year of this faculty. My name is David Elsinga. I am an alumnus of sociology and I will be your host of today. But I'm not doing this alone. I'm here with Kees Aerts, the dean of this faculty. Hi, welcome. Hello, welcome. Together we will talk to 5 different guests today. But before we do that, if I'm correct, many of you have something very special, namely this, the so-called bottle box. So let's see what's in it. I see here some popcorn, some chippies, some alcohol-free Prosecco. So make sure you sit comfortably. The live stream will take like half an hour. Take some popcorn, take some chips, and also keep the Prosecco nearby because we are going to need it in the end. Yes, we have big plans, Kees. Okay, then we also have a chat and 2 moderators for that chat. They are behind me, Marit and Thomas. Hello. About the chat, just say what you want to say. Comment on what we are saying, ask questions, and Marit and Thomas will ask you some questions as well. So let's make the chat lively so that we are still a tiny bit together in this online event. That being said, Kees, welcome again. We are going to talk to a few guests today, but before we do that, I first have a few questions for you. Yeah, go ahead. I think the first question is relevant for actually anybody who is watching. The past year has been strange, of course. The coming year will also be different as expected. Many people are working from home. How can we make sure that we still keep a certain bond and connection between the staff members, but also between the students in these strange corona times? I think that's a major task for all of us. And if I had the perfect answer, I would have written it down already. I think we will keep to compromise, to improvise on what we can do with our teaching, but also with meeting each other in this building. I think we will come back to that later probably, but it's really a shame that now we are here, the new Heijmans building, renovated part of the Heijmans building, and well, we cannot be here really together. But continue to improvise and try to make the best of it. And I think over the past 6 months or so, we've already shown, all of us, students, staff, have already shown that we can do quite a lot. The teaching, but also online coffee meetings. Are you happy about how it went the last few months? No, happy is not the right word. How we dealt with it? Yeah. I think I've often asked myself, could we or anyone else, given the circumstances, have made better decisions, have done other things that would have worked out really differently? And so far, my own answer has been, well, no, I think we've made the most of it in the past months. And that's not a reason to be happy, but it's also a reason to be satisfied given everything that has happened. So great anticipation. Yeah, actually. I hope so. Yeah. And then about the quality, because the quality this year will be hybrid. The quality of the education this year will be hybrid, partly from this faculty, but also mostly from home. What effect will this have on the quality of the education, do you think? It's still an open question to a large extent. The signals are that on the one hand, students and staff accommodate to the new means. A lot has happened that we didn't think was possible even 6 months ago. For me also, a new world has opened up. At the same time, we also hear signals, we see that online education simply isn't the same. It's not of the same quality. It misses the direct interaction. So I think in the end, we know that we will have to go on with these more hybrid forms for some time to come. But in the end, I think we will all strive towards a situation where we have more physical meetings again. And let's hope that will be soon, of course. Yeah. But we will see. Then let's take Corona beside for a while. Are there any other themes that are important for the coming year for this university or the faculty specifically? I think, there are always a lot. I mean, we were busy already before the Corona crisis, the things that were on our agenda then haven't disappeared, and we have major challenges
for example, in dealing with making the ends meet the means, so the financial parts of the faculty, organizational also, what do our teaching programs look like. So these are all the regular things. But well, a couple of the themes that are newer, I think, will probably come up later in the program, of course, but let me summarize them under a more general term. I think for me important also in the next year is working on our common culture, the way we work with each other in this faculty. It's not the case that there are huge problems, but I think it is still a challenge for a faculty of this size, of this organization, but also in times of Corona, to make sure that we all well share an idea about what we are doing, where we are heading to, appreciate what others are doing, and that kind of feeling I would like to to promote and enhance very much in the coming together feeling, even in this Corona time. Exactly. Yeah. Wow. Exactly. Great. Yeah. My last and very short question to you: you briefly mentioned it in the new Heijmans building. What do you think of it? It's really great. I mean, if like me, you've known this part of the building before. This was vintage 1960s when I arrived but here. Not anymore. And I'm basically you probably can't see it, but I'm facing a portrait of Heijmans on the wall. Yeah. It looks great, the new canteen, and I hopefully can also see. I've seen them in the making, but see the study rooms upstairs. So for any of you who haven't seen what has become of this, I hope you'll get the opportunity very soon. And I hope we can really use this building. We will all see it very soon, I think in 2 minutes. And that brings us to our first guest, Aaron. Please join us. Aaron van Delft, he is the architect of this building. Yeah, please join us. Yeah, search your way through all the cameras. Thank you. Hi, welcome. Nice to see you. I suggest before we start talking about the building, first let's take a look together, because we made a short video of it and the outside is completely done, right? And the inside will be done soon. So let's take a look. So, Aaron, seeing this, Yes. are you proud? Are you happy? Now proud. I will say the most important thing is that the client is proud, and I was here been several times, and I have joined when I visited because I had only positive reactions, and Wow. I think that's the most important, that it will be as good building for the school. And it's not only how it's look, but it's all the climate, the acoustic. And the nice thing was that it was here before when it was very hot, and then everybody wants to work already here, but there was no furniture. Yeah. A shame. I am curious, because the design isn't, well, not a very mainstream design. What was your assignment, and how did you eventually come up with this design? I think I have some pictures, and maybe because I'm Do we have some always pictures? Yeah. thinking in pictures, and maybe that gives a little bit idea of our design. Yeah. And what you see is upstairs you see the words Heijmansvleugel, and it means there was a building, and there was a building in the air, like It a was bridge. Already there. That Yeah. golden globe, and under that we have to build a new building, under a building, and Quite a challenge. we had two things, but we mean it was very important because there is no place in the inner city with so nice garden.
and we thought there have to be a good relation with the garden, like a view, like a television screen. You have a view on the garden, and that's what we make. And you see it on these pictures. We make some bay windows. Yeah. And that gives always, as you get in the bay window, you get the connection with the beautiful garden. And it's always then a nice spot to learn, a different space between the big studio islands. Yeah. And here see you something. And another thing very important is the right that see a lot of people around a table. And we have do a workshop with our clients, with students, with everybody. And that was a nice experience to look to the really details of the design. Yeah. And I will also make a compliment for the team from the Rug, and we have worked very good together. Wow. And then you Yeah. together came up eventually with the design, or Now we what, have, what of the course, a needs are. concept, Yeah. but indeed. in the detail about the window, about the climate, we speak about a lot of things. Wow. Yeah. And here see you nog once, because the movies give some shots, and here see you the ground floor plan, and then you see really good the restaurant where we're sitting in now, and the bay windows, they have a connection with the terrace on the ground floor, and the connection with the old building. Next picture. Here see also we have on the first floor make a bigger bay window, and there is a study floor where you get some noise but still study. And at the next level, there's the quiet space, the landscape with the quiet study spaces. Oh, wow. Yeah. There's also a lot of benches, right? Yeah, yeah. You see Yeah. very good also here the bay windows. They going through and out of the building, Yeah. and with a view on the Yeah. on the garden. Wow. So very nice places to study. Yeah. Yeah, I so, hope. Kees, you, yeah, like Aaron told you, you are a happy client. I'm extremely happy, and Wow. also about you already mentioned it, about our cooperation. I mean, this was, we have met once, Yeah. I think, but this went mainly with Marleen Imhoff, Rita Landeweert, and then Mirjam Buigel, who were directly responsible, but we were all very happy, also for the level of detail that we could discuss with you, and how it turned out in the end. So thanks a lot. Yeah. Wow, perfect. I know. Then Yeah. we also have some flowers for you. I guess thank you. Marit and Thomas have them. That's what I Because wanted of to corona mention. reasons. Oh, sorry. We can't give it to you, but we will make sure you will get them when you leave the No room. problem at Yeah? all. Well, Yeah. perfect. Thank you. Then I'm already gonna ask you to make room for our second guest, which is Sophie Lorijn. Sophie, where are you? Sophie's coming. Yes, Sophie, please join us. Hello, welcome. Thank you. You are a PhD student in sociology. Yes. Very nice. I heard a very short story about you. Okay. Like a while ago, you received the BSS faculty newsletter, Yes. and you were thinking, I'm missing something. Something is missing. Yes, indeed. What was it? Tell me, please. Yeah. So around the time of the Black Lives Matter protests, Mhm. we received this newsletter, and I was kind of hoping to read something on what BSS does or can do to promote inclusion. And that was what was missing. Wasn't, So yeah. therefore, I responded that I would like to be informed about this. What can we do, or is there any news? What researches are going on this subject? So, Yeah. indeed, So you emailed Kees or the... I responded to the newsletter. It and ended got- up with me. It ended up with Kees. Exactly. What, Yeah. what was your reaction to that email? I was pleasantly struck because the item in the newsletter that you were responding to was a report of research on how to keep social distance in protesting in terms of the Black Lives Matter. And Sophie's reaction was, is that the most relevant thing we can think of when it Yeah. comes to inclusion and diversity? And I thought that's an excellent point. Yeah. And as a faculty, well, I mean, that goes for most people and most organizations, I think. We always think that what happens with the neighbors will not happen with us. We are better than that. We do better. But we also know from experience that you can't say. You don't know. You have to look into this. So that's why I was very happy with this reaction. And, well, then we set up a meeting with a couple of other people. Yeah. Yeah, and then you set up a meeting, and now what are you planning to do? You wanted to set up some work group
Yeah, I we're heard. planning on setting up a work group, and Yeah. we're still forming this group. Yeah. So if there are people that are watching, we're trying to make the group itself more inclusive Yeah. as well. Very nice. So you can reach us on inclusion.bss@rug.nl. So I think that's the first thing we want to set up this group. Yeah. And then, And what do you want to achieve concretely then with this group together? well, I think the first goal is to indeed make it more concrete. Yeah. Yeah. So Yeah, of it course. would be a very nice goal to actually set goals. Yeah. And like Keesje says, well, some introspection, see what we're at the rug. That would be nice. Yeah. And setting goals and also for the long term. Yeah. So not just a short-term meeting for long-term once, but a strategy. long-term Yeah. plan. Well, That would be great. okay. Yes. And will you then, Kees, also be involved in this work group? So far, I've been involved. I was in the meetings, the online meetings. Mhm. At the same time, I think this should not be the faculty board or the dean or anyone telling people what to do or not to do, but it should be an activity or an endeavor from staff members Yeah. and students. Yes. So I think the initiative should really be with others. But as I said, I'm happy to be involved and to support. Wow. where I can. Yeah. Great. That's great. Yeah. Well, Sophie, like you said, what if people are watching this and you think, wow, this is great, I want to join you, Yeah. or I have a research field which is aligned of this topic, so maybe I can give you some advice. Exactly. How about you, right after this, you put your email address, like you said, in the chat, Great. and that then would be people can great. later this week contact you, hey, I want to help, I want to join you. Please. Yes? Please do. Well, yeah, you thank do. You put your email I in there. will. Okay, perfect. Well, then also thank you very much for your presence. Thank And, you so much. Then it's time for our new guest as well. Yes. Tim, please join us, Tim Huygen. And for this guest and the guest after him, I was told to switch to Dutch. So 1, 2, 3, here we go. Tim, hoi. Dag. Of Hallo. mooi, op zijn runnings. Maar laten we het allemaal niet doen. Hallo, leuk dat jij er bent. Ik heb gehoord, je bent een expert in het geven van geschiedenislessen in tijden van corona. Vertel eens, wat heb jij zoal gedaan de afgelopen tijd? Nou, ik denk dat een expert een groot woord is. Want we zijn volgens mij allemaal heel erg zoekende, vooral in deze periode. Ja. Maar ja, wij leiden leraren op, vooral voor het eerstegraadsgebied. Dus voor de bovenbouw, HAVO of VWO. Ja. En in één keer moest het middelbaar onderwijs ook een volledige omschakeling maken, net als de rug. Maar ja, heel veel docenten zaten gewoon met handen in het haar. Dat Wat ze dachten nu? van, Wat wat nu? moet ik nu? Ik zie mijn leerlingen Ja. niet meer fysiek in de klas. De toetsing moest online, dus er was gewoon heel veel behoefte aan een soort online uitwisseling. Om te kijken van, kunnen we van elkaar leren? Wat zegt de wetenschap ons over bijvoorbeeld online onderwijs? Oh, dat ook. Dus we hebben een viertal sessies hebben we ook georganiseerd voor docenten. En het leuke was ook dat je dan in één keer mensen ook uit België bijvoorbeeld Zo waar. laat deelnemen. Want dat kan, want we waren natuurlijk voornamelijk georiënteerd op het noorden. Ja. Voor onze nascholingstrajecten die we ook aanbieden bij de leraaropleiding. En dat was heel erg leuk, dat je gewoon mensen met elkaar in contact brengt. Ook wat hier eigenlijk bij de faculteit wel gebeurde, om van elkaar te leren en te kijken vanuit ook een meer wetenschappelijke blik van wat weten we wat werkt. Niet alleen voor het geschiedenisonderwijs, want ook mijn collega's hebben ook prachtig mooie initiatieven gedaan voor hun populatie. Dus ook voor docenten Engels, voor docenten Nederlands. Dus dat was heel erg leuk om mee te maken. Ja, joh. En dat docenten er ook echt iets aan hebben gehad. We kregen 2 prachtige mailtjes van docenten die echt letterlijk met de handen in het haar zaten. Zeiden van, hier hebben we ontzettend veel aan gehad. Dus dan trek je in één keer toch wel weer heel veel mensen in online nascholing. Dus op die manier hebben we dat toch geprobeerd tot stand te brengen. Dus dat was heel erg leuk om te zien. Ja, hoe ging dat dan? Want op een gegeven moment hebben jullie besloten van, ik ga dingen online, ik ga lessen online geven, zodat mensen dat kunnen volgen. En op een gegeven moment bleven de mails maar binnenstromen of zo. Hoe werkte dat? Want die vraag groeit ontzettend in een paar maanden tijd. Hè? Ja, klopt. Ja, we hadden natuurlijk al, wij noemen dat professionele leergemeenschappen. Dus dat zijn vaak ervaren docenten die al wat langer werkzaam zijn op een middelbare school. En die vinden het heel erg leuk om bij ons nog zich verder te verdiepen, dingen te willen leren over bijvoorbeeld vakdidactiek, wat wij onderwijzen. Dus hoe zorg je ervoor dat het schoolvak geschiedenis in de harten en hoofden van leerlingen raakt? Dat is een ontzettend belangrijke vraag. Daar houd ik mee bezig. Leuk. En die hadden we al. Dus in eerste instantie wilden we iets optuigen voor die groep. Want die fysieke bijeenkomsten konden ook niet meer doorgaan. Maar het stond natuurlijk open voor iedereen. Dus normaal hebben we een clubje van 20, maar op een gegeven moment hadden we iets van 140, 150 aanmeldingen van docenten dus uit België en Nederland. Fantastisch. En dat vond de docent ook weer heel leuk, dat ze ook eens een keer leren kijken naar de Belgische context. En dan voornamelijk de Vlaamse context. Zonder eindexamen overigens. Ja. Maar goed, dat is weer iets anders. En nu ben ik dan wel heel benieuwd. Stel, we krijgen binnenkort
een vaccin en het wordt weer zoals normaal. Ga je dan weer terug naar live deze lessen geven? Of denk je van, joh, mijn online bereik is zo groot gebleken, ik blijf dat ook gewoon mooi erbij doen of alleen dat doen. Hoe staan jullie daar nu in dan? Ja, we zullen echt het 2-sporenbeleid daarin gaan volgen. En ik hoop ook dat het middelbaar onderwijs ook toch wel nadenkt over... laat ik duidelijk zijn, niks kan fysiek onderwijs vervangen. En dat is ook wat Kees al vertelde. Dat kan niet hier op de faculteit, want dat kan ook zeker niet in het onderwijs. Ook niet gezien soms hele onveilige thuissituaties van leerlingen die gewoon echt behoefte hebben aan een veilige omgeving op school. Ja. Dus laat ik daar heel duidelijk over zijn dat kan niet. Maar ik hoop wel dat bepaalde excellente leerlingen, die zou je heel goed een online verdiepend traject kunnen aanbieden binnen de fysieke schoolstructuur. Dus waarom zou je alleen leerlingen het vak wiskunde op school laten volgen? Maar als je echt een excellente wiskundeleerling hebt, dan kun je een heel prachtig online mooi traject maken. En je ziet ook dat het technisch mogelijk is in deze tijd. Dus waarom zou je dat niet doen? En wat we ook hebben geprobeerd is dat we docenten anders laten kijken naar hun rol. Want waarom zou je als docent alleen maar willen lesgeven? Dat vormt natuurlijk wel de basis. Maar je kunt ook zeggen van de ene specialiseert zich wat meer in bijvoorbeeld ICT-vaardigheden, op het klaarmaken van online opdrachten voor leerlingen. En de ander die geeft wat iets meer les. Dus dan een beetje meer tegemoet komen aan de individuele behoeften van docenten. Dus ik hoop ook dat het mogelijk is. Maar dat zal ook voornamelijk in Den Haag bij het ministerie liggen. Dus, Maar wel hartstikke leuk om te horen dat je dus kijkt, er is crisistijd. En dan ga je dus echt proactief kijken van, joh, hoe gaan we dit dan aanpakken? Hoe kunnen we toch doorgaan met de dingen die we doen? En dat je dus misschien zelfs nadat de crisis weer voorbij is, denkt, joh, hier moeten we mee doorgaan. Ja. Want dit helpt blijkbaar. Een mooi voorbeeld was dus dat we anders nooit Belgische deelnemers hadden bij onze nascholingstrajecten. Dus waarom zou je dat niet inderdaad af en toe gewoon toch zo'n online nascholing aanbieden? Ja. Maar goed, ik gaf nu zo net, we zijn bij de leraaropleiding alweer begonnen, ik gaf ze net ook weer fysiek college. En dan sta ik gewoon met één grote glimlach, sta ik gewoon weer fysiek onderwijs te gaan geven. Misschien kun je later een prachtige combi maken tussen online en fysiek. Ja, dat zou mooi zijn als het fysieke maar niet gaat verdwijnen in ieder geval. Dat is belangrijk. Ja. Nou, super. Hartstikke goed. Dankjewel ook voor jouw komst. En dan wil ik alweer onze volgende gast uitnodigen. Dank jullie wel. Bedankt Tim. Margriete Kalverboer. Please, join us. Oh nee, Nederlands. Hoi, kom erbij. Hi. Zo, hoi. Nou Margriete, allereerst hartstikke leuk dat je er bent. Want dat was nog even spannend, want eventueel zou jij zo nog in Den Haag zitten. Want jij bent de kinderombudsman. Voor de mensen die het niet helemaal scherp hebben, kun je heel kort vertellen wat de kinderombudsman nou precies doet? Nou, kinderombudsman is een instituut, Hoog College van Staat. En als instituut moeten wij bevorderen dat kinderrechten in Nederland worden nageleefd. Ja. En ik ben de kinderombudsvrouw. Uiteraard. En dat hebben ooit de kinderen gezegd tijdens het jeugdjournaal. Toen het erom ging, moet het nou man of vrouw zijn? Toen zei de kinderen vrouw. Was nog niet genderneutraal. Ik weet niet wat ze nu zeggen, maar bij deze ben jij ik de noem mezelf. Ja. In ieder geval voor mij. Ja. Leuk. En jij doet deze functie nu al 4 jaar? Als het goed heb? Ruim. 4 jaar, 4,5 jaar. Hoe kijk jij terug op deze periode? Deze coronaperiode. Ja, Of gewoon op de 4 jaar zelfs nog. Ja, nou ja, het is wel heel anders als je hoogleraar bent en wel gewend bent om te maken te hebben met een heel kritisch publiek. Ja. Maar om dan vervolgens een soort publiek figuur te worden en te maken te hebben met een kritisch publiek, ja, dat is toch van een iets andere orde. Ja, want even voor de mensen die dat niet weten, jij was eerst gewoon hier wetenschapper aan de rug, hè? En toen kreeg jij dus inderdaad zo'n prachtige maatschappelijke functie. Ja. En dat zal dus wel schakelen zijn geweest. Ik sprak net al even met je over alle tv-optredens en zo die je doet. Dus dat is natuurlijk een hele andere wereld. Ja, dat is een andere wereld, maar wat je ook ziet is dat, de vorige spreker had het over, dat beslissen ze in Den Haag. Nou ja, ik zit in Den Haag en ik zit met de mensen aan tafel die het beslissen in Den Haag. Ja. En ik kreeg toevallig vorige week een hele mooie brief van toen staatssecretaris Van Ark en inmiddels minister van Gezondheid. Die vertelde hoe zij rond het armoedebeleid mijn inbreng gewaardeerd had. En hoe het beleid ook aangepast had rond kinderen. Ja. Dus ja, dat is denk ik een verschil. Je bent gewend om voor een forum ook impact te hebben natuurlijk. Ja. Maar was er bijvoorbeeld geen coronadebat aanstaande woensdag, dan zat ik woensdag bij Hugo de Jonge en nu is het een week later. Ja, precies. En dat is het bijzondere van deze functie. Wat ik trouwens wel altijd probeer, want ik ook, is toch de wetenschappelijke
ja, de wetenschappelijke waarden, maar ook dat wat ik in al die jaren hier heb gedaan, dat heb ik meegenomen in mijn functie. Oh, dus je probeert ook wel zoveel mogelijk wetenschappelijk te blijven benaderen dan. Nou ja, een van de dingen die wij doen is wij doen een kinderrechtentour. Wij zetten een vragenlijst uit. Ja, het grote voordeel is dat je heel makkelijk veel respondenten krijgt. Dus 2 jaar geleden hadden we er iets van 1800. Zo. En nou, nu in coronatijd hebben we er dan iets minder, maar het gaat wel boven de 1000. En we gebruiken de vragenlijst die wij hier in Groningen ontwikkeld hebben. En de data die wij krijgen, die worden weer gebruikt door de opleiding bijvoorbeeld. Studenten die werken mee. En we hebben het er nu over of we niet een promovendus erop kunnen zetten. Kijk. Dus ja, dat vind ik wel heel mooi. Oh, wel heel leuk dat je inderdaad de middelen, maar ook de contacten en zo dan allemaal meeneemt in je huidige functie. Ja. En Ja. hoe vind jij het, Kees, dat eigenlijk in het algemeen dat wetenschappers dergelijke maatschappelijke functies gaan vervullen? Nou, ik vind Margriet een uitstekend voorbeeld van hoe je dit kunt doen. Hè. Het is tegelijkertijd, het is niet eenvoudig, denk ik. Nee. Margriet's hoofdfunctie ligt nu in Den Haag, dat is heel duidelijk. Maar je hebt een hele duidelijke band gehouden met de faculteit, met de universiteit. En wij hebben ook hier een aantal mensen die op dit terrein aan het werk zijn. Ja. En dan kun je iets. Dan kun je Ja. rond kinderrechten, Ja. asiel, minderjarige asielzoekers. Nou, er gebeurt wat gewoon. Ja. En dan zie je de meerwaarde. Want Ja. je begon Nou ons belangrijkste dossier op dit moment is besluitvorming. Hoe neem je nu besluiten waarbij belangen van kinderen voorop staan? Nou, alles wat daar aan ten grondslag ligt, dat is hier ontwikkeld. Ja. En dat hebben we doorontwikkeld. Ja. En we hebben het er in het veld, met minister De Jonge, maar ook met minister Slop of met de gemeentes over hoe zij besluiten moeten nemen om kinderbelangen voorop te stellen. Ja. En dat is allemaal, het zit strak in de leer. Ja, dat zal. Ja, dat zal. Want je blijft nog eventjes aan, in ieder geval als kinderombudsvrouw dan, hè? Wat zijn je plannen, wat zijn je streven voor de komende periode? Nou, ik blijf nog eventjes aan. Ik kan eventueel nog een tweede termijn krijgen. Hè. Dan blijf ik nog weer 5 jaar aan. Ja, precies. Dus voor dit moment. Ja, we hebben een aantal dossiers. Hè. Bijvoorbeeld wonen rond kinderen, huisuitzettingen, woningproblematiek. Altijd wordt er gekeken naar ouders. Eigenlijk vrijwel nooit naar kinderen. Ja. We hebben in mei gekeken naar wat doet corona nou met kinderen. En daar hebben ook zo'n 700 kinderen, in 2 weken tijd hadden we de respons van zo'n 700 kinderen of meer. Ja. En een van de dingen die opviel was dat wij van tevoren hadden gedacht dat er meer mishandeld zou worden. Dat kinderen het slechter zouden hebben over de hele linie. En kinderen geven hun leven een hoger cijfer dan 2 jaar geleden. Zo. En veel jeugdzorg, jeugdhulpkinderen zeggen, een deel hè, niet allemaal, maar er zijn kinderen die zeggen, ik heb nog nooit zo fijn gehad. Zo. Kinderen die thuis zitten, hè, langdurige thuiszitters, die zeggen van, of eigenlijk merken van, nu zit iedereen thuis. En dan weten wij vanuit de theorie van, risicofactoren, iets is erger als jij de enige bent die iets ervaart. Dat zijn dossiers, daar zijn we op dit moment op bezig. En we komen met een wat groter rapport over kinderen die niet thuis wonen in corona. Kinderen die in instellingen zitten, kinderen die op plekken zitten waar het geen thuis is. Hoe is het dan nu? Ja. En ook dat, we kunnen mooi schakelen met name de orthopedagogiek. Ja, wauw, mooi. Dus genoeg te doen en te analyseren dan. Ja, zeker. Ja, gaaf hoor. Ja. Ik heb hier nog een hele lijst aan vragen die ik je zou kunnen stellen. Maar gezien de tijd, denk ik, precies. Nou, prima. Hartstikke dankjewel voor je komst. Graag gedaan. Super en heel veel succes ook weer in Den Haag dan binnenkort. Ja, heel goed. Dan is het alweer tijd voor onze laatste gast. And therefore I switch back to English. Yes, Tassos, welcome. Join us. Hi. Tassos. Welcome. I also heard a short story about you, that you have been busy over the last couple of months supporting and teaching researchers and other teachers how to teach online. And also you have big plans to start some sort of e-learning community here at the faculty about how to learn. Let's start general. What have you been doing the past couple of months? So the past couple of months, preparing mostly for the new academic year, but sort of opening up the window a little bit longer back to March. In March, I was caught by surprise like everybody else in our faculty and in the university and the world around. While I was busy
building a project that involved building or strengthening the community of teachers and learners within the faculty, a project that I call the Teaching and Learning Community. And you were busy with that before Corona already? Before already. Okay. This was a project that I started last September, and it was a Okay. project that I've been building during that year. And of course, March came and everybody's plans changed, and so did mine. And I put the major project on ice for a little while because emergency needs were needed for our faculty, for our teachers, for our students. And I built, in collaboration with Lauren Krook and a number of other people, a sort of emergency version of this teaching and learning community that I've been busy working on. And this is the BSS e-learning community, which is built on Nestor, and I hope that most of the teachers in our faculty are familiar with. And this is sort of an emergency, slightly chaotic, slightly on the run implementation or little cousin of the What you were planning project that to I'm do. working on Yeah. in general. Yeah. And the aim of this project is both very simple and also very grand in a way. It is to make our teachers and our students in the faculty more effective, more efficient, and happier in the end. It is a platform with which we can share stories, we can share practices, we can help our students improve their learning strategies. So it is for staff members and for students as well. Absolutely. About teaching, about learning, about everything. It is a teaching and learning community. It Okay. is a community that builds on all the expertise and the skill that our teachers have, Yeah. and all the enthusiasm and the skills that our students are building on and are sharing with each other, with the aim of strengthening all the connections and strengthening the effectiveness of everybody in the faculty Wow. who is involved in learning and teaching. So really, Simple and not very ambitious Yeah. goals, as you can see. So really combining actually all the expertise there already is in this platform where we can learn from each other. Combining and building on the expertise that we already have. We have Yeah. a very large faculty with a lot of people who are doing excellent work on education in all of the departments that we have in the faculty. Yeah. And it is a shame and it's ineffective not to be able to share information with one another. And this is what I'm working on, building a platform on which we can share stories and we can make the vision of our faculty's education manifest. Cool. Wow. And what is your planning now? Are you working on it? Are you building it? Or? So at the moment, the planning is, it depends a little bit on what happens with this academic year in terms of education, because we're Imagine. working on two fronts. Yeah. Essentially, we're working on this emergency platform supporting the beginning of the academic year, supporting the teachers for the beginning of the academic year with all of its uncertainty. I begin teaching in a week and it's still, there's a lot of unknowns even to me, and I can imagine it's the same for everybody in the faculty. And we're working at trying to make these unknowns more manageable. And at the same time, in the background, building the more permanent, the more public, the more grander scale Yeah. teaching and learning commons. Wow. Great initiative, right? Yeah, I think, well, we've said it on some other occasions, but I would like to repeat the work that Tassos and Laurent and other teachers, and not to forget also the educational office, our support Absolutely. staff have done in the past months is really incredible. And I don't know where we would have been without people like you. Initiatives like this are always very helpful in also showcasing the amount of work that each individual Yeah. is doing, and to bring it out more visibly and connect each other, connect us with each other. Wow. So Great. And what if people are watching and they as well want to join you or want to give you some advice or give you some input? Can you also put your email in chat and then everyone can contact you? absolutely, as Yeah. I said, this is a teaching and learning community. This is an Together. initiative. I build the infrastructure and I build some of the content, but community exists only in the collaboration of people, not in the work of individuals. Wow. Great. So absolutely contact me if you're a student interested in learning, if you're a staff member interested in contributing to the resources that we're building. This is what we're doing. Wow, great. Well, the best of luck to you and your colleagues in Thank you. building this platform. Thank you. Okay, then we're Yeah. almost already at the end of this live stream. But of course, we're not going to end it before we make a toast. And that's where the Prosecco comes in. Yes, alcohol-free. Is that for the three of us? Yeah, for the three of us. I assume we have more around here somewhere. So, Kees, I'm going to prepare this.
And everyone, take your prosecco. Please join us in the toast. Do you have maybe some closing words for everyone? And do you want to look in of that course. camera? Briefly, first of all, I would like to repeat how proud we are. I think I can speak on behalf of the faculty board, but let me speak also primarily on behalf of myself, how proud we are about everything that has been achieved in the past years. I mean, past year. First of all, of course, all the corona-related crisis measures, everything, but let's not forget that apart from that, our regular teaching, research, everything also continued and quite successful. So we are a thriving faculty, and I think we have a great future ahead of us. For the coming year, I really hope that we all, first of all, manage to make the best of the situation, given the circumstances. That's also what I said at the beginning. And hopefully that we can slowly get together again here at the Hortus in our campus, meet each other again, and hopefully in a year from now we will have an opening that resembles more the type of opening that we had a year ago, if you remember, 55-year anniversary in the garden, all of us crammed together. I don't know if that's possible, but at least I hope we can make some steps to it. But I wish you all the best and a very good year. Wow. Proost. And with those words in mind, I would like to wrap it up. Thank you very much for watching. I hope you have a great year, and hopefully we can all see each other very soon here at this beautiful Heijmans building. Thank you, cheers, Cheers. and bye-bye. So, that was it, guys.